from Israel. Are you a IDF soldier? Yes, I am. Didn't the IDF, they bombed Gaza and Yeah, of course. they killed hundreds of children? I don't know about it, okay? I just know that we bombed them because they bombed us, okay? And What about before that? Why did they bomb you guys? I don't know why, okay? Maybe something like a lot of years ago, but... You don't know the information? Before Israel, 1948, it was Palestine. Yeah. No, it's called Israel. No, it was called Palestine before 1948. Maybe it is. And it still is. Right now it's occupied Palestine, yes. Yeah. I wish IDF more children, okay? And I wish the IDF to find you and kill you. Okay? Why? Okay. No, I don't know. It's only Israel, no Palestine. And if you talk it like again, I will shoot you in your okay? Motherfucker. Wait, does he kill innocent Palestinians? I kill every Palestinian see. So every Palestinian you see, you kill? Every Palestinian see, I just... Everyone thinks they know how Israel was founded, but there is a hidden side of the story that almost no one knows about. Listen carefully to those Nazis who were members of Zionist militias and carried out genocides and ethnic cleansing of Palestinian people, cities, towns and villages in 1948. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. ודאי, הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. הרגת, אז עשית דבר טוב. אני הייתי מוכן להרוג, כי כך חונכתי שאנחנו בדרך זו נחסל את האויבים שלנו, או תהיה הימנעות מצידם מחשש מאיתנו. 3-4 חודשים הראשונים הייתי רוצח. מה זה אומר? אני לא לקחתי שבויים. בזמן קרב, אם מישהו ירים ידיים, משהו כזה. לא לקחתי שבויים. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. ותראה, יריתי, נלחמתי כולם. אני לא יכול לספור. כבשנו את אנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. גומו, קומו, הם קמו. הרג את כולם. הכפר נמחק. שאכן אמרו שהיה טבח. What happened here wasn't only pushing away the Palestinians from their village. What happened here is that they did not let the Palestinians go away just like this. They first of all killed many of them, and there was not any reason to do it. או אני או הם. מדינה לוקחים עם חרב. המדינה נתמיתה שוויה. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. ותראה, יריתי, נלחמתי כולם. אני לא יכול לספור. הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. מצב נוראי, התעללו בהם ולקחו להם את איברי המין ותקעו להם בפיות. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם בעניין הזה. Millions, they're going to die and are dying in their thousands. Where are Western values there? If there's blood on anyone's hands, it's on those who say Israel has a right to defend itself. Israel has the perfect right to defend itself. Israel has a right to defend itself. Israel must have that, does have that right to defend herself. Israel has an absolute right to defend itself. Israel has the right to self-defense. This is not the whole story. It's not the defense of Israel. It is the expansion of Israel, and it is the creation of... This didn't start on the 7th of October. Do the Palestinians have a right to defend themselves? Because the speak is, Israel has a right to defend itself. Did Palestine have a right to defend itself when land was taken from it, when people were dispossessed, when houses were levelled, when UN resolutions on torture, on ethnic cleansing, on apartheid?
Did the Palestinians have a right to defend themselves? Did they have a right to defend themselves when Israel turn on and turn off the electricity and stop food and stop medical aid long before this attack? Well, because, let's let him and answer, there's shall just we? one more thing, right? There are 600 Palestinian children buried under the rubble at this moment in time. There are over 500 Palestinian children dead, and there are 500 Palestinian children in jail, 150 of them minors. Hostages. The children under the rubble are hostages. The children in the jails are hostages. Alle gijzelaars, alle doden uit Israël en Europa hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord hier op tv, in de krant. Hun levens, dromen, idealen zijn ons bekend voor altijd. En ik vind dat terecht. Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby's, hun vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hun individuele dromen, vrienden, schoolrapporten? Palestijnse levens worden doorgaans per aantal genoemd. 48 doden, 1200 gewonden. Geen namen, maar nummers. En dit geeft aan hoe wij ons mededogen verdelen. Want ook Palestijnen worden levend verbrand. Ook Palestijnse dorpen kennen pogroms, uitgevoerd door Israëli's. Palestijnse kinderen worden gemarteld, zitten jaren gevangen zonder aanklacht of hulp. En dit gebeurt generatie op generatie, al meer dan 75 jaar. En misschien zijn we daardoor immuun geworden. Het zijn voor ons geen mensen, het is verzameld leed. Houdt het dan nooit op? Maar voor mij is het familie. En ook ik denk, houdt het dan nooit op? Alleen heb ik het over de blinde steun aan een voor mij overduidelijk systeem van apartheid en etnische zuivering. Premier Rutte zei na de Hamas-aanslagen: we hebben niet zo heel vaak meegemaakt dat dit conflict zich richt op heel gewone mensen. Kennelijk ziet hij Palestijnen niet als gewone mensen. Maar ze zijn er. Wij bestaan. Het piepkleine Gaza telt 2,2 miljoen inwoners. Bijna de helft van hen is nog een kind. Van alle kinderen in Gaza is 80% gediagnosticeerd als depressief. Vragen wij ons ooit af wat zij dromen? Israël zegt tegen 2 miljoen wanhopige burgers dat ze in 1 dag allemaal naar het zuiden moeten gaan. Zogezegd voor hun veiligheid. En daarna bombardeert Israël deze vluchtelingen in het zuiden. Israël geeft hele ziekenhuizen de tip te verkassen omdat het noorden zal worden weggevaagd. Maar hoe? Hoe kunnen zieken en gewonden, gekluisterd aan medische apparatuur, weg uit de ziekenhuizen? Bejaarden, zieken, gehandicapten, de zwaksten. Zij blijven dus achter en gaan hun lot tegemoet. Gisteravond aanschouwden wij zo'n lot. Een overvol ziekenhuis in Gaza-stad werd getroffen. En ik bekeek de beelden en ik zag een man rondlopend met een plastic tasje. Hij hield het voor zich uit boven de menigte alsof het een kostbaar brood bevatte. Het was geen brood. In het doorschijnende tasje zaten de restjes vlees en botten van zijn kinderen. En ik ben gaan zitten en ik heb gejankt als een dier. Er is iets mis met de menselijkheid. Die van onszelf en van een ieder die toekijkt en niet ingrijpt. 1 wens heb ik nog, want dromen bestaan niet in deze hel. Dat iemand van de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen, doden en gewonden, de namen zal noteren. En dan avond na avond hun familieleden zal interviewen op nationale televisie. Dit komt neer op talloze tv-uitzendingen. Het zou absurd zijn, maar wel eerlijk. بطولة طبعا المملكة المصرية مرتين وطبعا في بطولات أخرى دوري أفريقيا أيضا حقق الدوري مرتين بطولة القاهرة 18 مرة عنده 52 بطولة هو عنده 52
طبعا نشوف الآن سمو الشيخ عيسى بن علي ينزل نشوف. Where are your condemnations? Where's your channel covering this? Cover this. Say the truth. Don't talk to me like a human being. Thank you. I understand you have your foreign policy. No, I've heard you. I've heard you. You hear me. I understand you have your foreign policy. I understand you speak for your government. I understand you represent your government. Now we are watching an occupation and we are watching the result of your silence, of your misrepresentation of Arabs. And we stand with the Palestinians and we stand with Arabs. And they try and change the narrative because you own the narrative, see? This is our problem. You own the narrative. You own the United Nations. You own Hollywood. You own all these mouthpieces. Where are our voices? Our voices need to be heard as well. We've been watching your channels, and instead of mourning our dead, instead of mourning these Palestinian children, we've been having to deal with more dehumanization of Arabs. When I say the word Muhammad, how does that make you feel? You immediately flinch because that's what's been happening. So now, when 1,000+ Palestinian babies die, you don't feel the same. You don't feel the same as when I tell you one of your own has died. But these are our own. Anything is Hamas. The Palestinians are animals and they need to die, and this is what's been happening. Get our voices across. Fair coverage. Israel has just been breaching too many international laws. The fact that it's been coming across as above the law. Who's to speak for these children? Who's to speak for Palestinian children? Who? If all Western channels are talking for Israel, if the United Nations is standing for Israel, all these international institutions are standing for Israel, who's there for the Palestinians? And don't call it a war. The jargon is even more infuriating. It's not a war, they're not on equal footing. It is an occupation and this is the result. I promise you, this will air. I promise you. Well, let me try to give an instance of what terrorism is not. In 1944, the British Royal Air Force sets out on a bombing mission. The target is the Gestapo headquarters in Copenhagen. Perfect target. The planes loose the bombs, drop the bombs, and they miss. Instead of the Gestapo headquarters, they hit a children's hospital, and scores of children are horribly killed. This is an accidental, tragic outcome of war. This can happen, but it is not terrorism.